actually. Huh? हाँ Yes, सर sir. काढ लेता. Okay, so let us we will create one application today, to do list app. Hmm? How to build this application? This is very simple application, but very valuable one. We will see how the whole application can be developed. So you just create a folder, go to that folder and open your VS Code, and you can put up your index.html there. Yeah, to start this editor will take a little while, and then you add your myscript.js. Okay. Uh, the first step is to create a template by typing explanation here. It will take some time. Yeah. Okay. So what you do is, whenever you build any application, normally put up a heading. Okay. To do list app. So as part of this, what I'm going to do is I'll put an input box, type text. Okay. Placeholder, enter the task. Let's say on a daily basis you want to perform some task. Let us say go to library, okay, go to shop, buy this, okay, go to insurance office, all that. So whatever you want to do in a day, you want to put that in a list and show. So you'll have a button on click. You can say add to list, or you can say add a task. You can name anyhow, but name what you use here must be same as. Okay, so add a task is the name of the function. All right. Now if your script has to run, first I have to link it, script src equal to dot slash. Okay, and in the script, what I have to do is I have to write a function add task. Okay, the first thing is whatever is there in the input box I have to capture. So let task equal to document dot get element by id. I'll give the id as task only, and then get its value. So whenever it is input box, it is always value, remember. Okay, so here I have to go to the input box, set the id to task. So whatever id that you give here, exactly same id must be in your get element by id. Only then the value will come in this variable task. Okay, and now whatever task that you got, that should be added to your list. So as you all know, list can be, we know any list that you want to display, it will be always unordered list. You can specify the style as can you tell me what is it? List style, right? Okay, so you List get style none. list style now, and you need to have list items like that. Hmm? And here I will give the id as task 0. So this application will be able to add only a few tasks, because once a list is more than 3 or 4, you cannot add. So let's say 4 of them. So task 1, task 2, task 3. Okay. So we know the ID of the list items. In this list item, I have to add the task that I've read. So to keep track of the task number, you can take a variable here. You can call it as task ID, which is 0. Okay, I should not say int. I should say just a let. Okay. So now what I should do is, whatever text that you got from the input box, okay, that must be set to the list items. So the way to do that is you just say document dot get element by id,
Now what is the first part of your id here? List item, if you see, it is task. Okay, and it should be concatenated with 0 1 2 3, and that is going to come from task id here plus task id. So what happens is, initially task id is 0. What you get out of this concatenation is task 0. Okay, and here you write inner html equal to the variable task which you have got, and after this the task id has to be incremented by 1. Okay, so every time you click on the button, task id will be incremented by 1. Next time when you come, it will put the next task in task 1. Again when you come, it will be in task 2, like that. So this function will continuously add the task as you click on the button. Okay, so in the design of the web page, simply add a heading, put one input box, one button. I am not doing any styling here, simple. We'll soon see how the styling will help to make it application great. So now first task is, let us say, go to Big Bazaar. Okay, this is my first task. Second is go to, let us say, LIC office. Then read or just say learn JavaScript. So as you go on adding the text, it will add to the list dynamically like this. Okay, so this is the basic thing that you should be able to do. Now how do I, Sir, no, maximum it can add 4, right, sir? yeah, As we maximum you have, can add 4, right? Because it become task 4, it will not take. For example, now if I continue adding, after fourth one it cannot add. Okay, it will not check the duplicate also. If I add again learn JavaScript will come. If I go on clicking, nothing happens. Okay, because okay, sir. task 4 5 6 is not there. However, you can add a list items also dynamically, but that is little difficult. We shall not get into that. But now we are able to do a to-do list application. Now this is not looking that great. You have to do a lot of styling. So for styling, I'll take help of your Bootstrap. Go to the terminal here. Can you tell me how do I install Bootstrap? npm init -y. Exactly. -y. Very good. I should appreciate Abhishek for this. He has remembered. Okay, that's the first npm step. Sir, init, sir. bootstrap. Yeah, ಅಲ್ಲ, npm init init minus y. -y. Yeah, now this package.json must come. yes, sir. Only when package.json is there, any library can be added. So now npm install npm I bootstrap. Install. Bootstrap. So it will add that Bootstrap, and node modules folder will come here. Just observe, the node modules has come. Okay, and we will be using certain icons. You know icons, no, small figures which will Yes, sir. give some meaning. Yes. Like you might have seen on Amazon the cart symbol. Okay, or the in the product list the trash icon. Okay, so that is also available. You have to just say Bootstrap icons like that. So Bootstrap icons will also be added. Yes, sir. Okay, ಸೊ so ಅವ ಎಂತಾವ ಐಕನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ? ಅದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. I'll show you right away. You go to ಹಾ, sir. Bootstrap website. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಂದ್ರೆ, now normally if you want Bootstrap only, you will search directly here. But if you want icons, click on icons. And here slightly scroll down, you will see all icons here. ಈಗ ನಮಗೇನು ಬೇಕಾ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಶ್ ಐಕಾನ್ ಬೇಕಾ. ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಟ್ರ್ಯಾಶ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹಾ, sir, ಕ್ಲಿಕ್ ಗೊತ್ತಾ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ.
ಇದ್ರ ಐ ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಐ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಐ ಟ್ರ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಐಕಾನ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಾ ಸರ್. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾ ಅದನ್ನ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಕೋಡ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಪುಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ನಾವು. Now before that we'll link the both the libraries. Link dot slash node modules. What I should do next? Tell me. Bootstrap, Sir, bootstrap. Then list, CSS, EMI and bootstrap. .css. bootstrap min dot css. This one. Yes. Okay. Don't make mistake here. Then again you have to link. Again, this time it is going to be node modules, but bootstrap icons you must choose. In this there will be no distribution portal, directly font. Within font bootstrap icon dot css, only this. ಸರ್ ಐಕಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್? ಇಲ್ಲ font. Okay, so ಎರಡು path ನೆನಪಿಡಬೇಕು. Okay, now let us beautify our input box. So can you tell me what class I should use here? ಸರ್ BI ಸರ್ No. ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. Form control. For input box it is form control. ಹಾ ಸರ್. Okay, and width, let us say 50. ವಿಡ್ತ್ 50. Okay, now button, can you tell me? ಸರ್ ಬಟನ್ Sir, Not button, btn BTN dash primary, secondary or warning, whatever. warning. So if you put warning you will get orange color this thing, and then Yes, margin danger. like that. Here also if you wanted margin you can put margin also. Unordered list is slightly different. Class equal to list group you must put. Here also some margin and then width 50. And along with that list items must also be put with the bootstrap. This is list group item. And again you can do a margin here. So if you have to put for everything, simply copy this and paste it into each of these. So list group ಒಳಗೆ list group unordered list ನಾಗೂ ಮಾಡಬೇಕು list group ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಒಳಗನು ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾ ಸರ್. Okay, yeah. Now when I do all this you just observe what happens to my web page. Okay, Banta, so you are getting Yes, sir. the drive car to market so neat and clean. ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ. ಈಗ ಹಾ, sir. Yes. ಒಂದು ಐಕಾನ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಟಾಸ್ಕ್ ನನಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿ ಐಕಾನ್ ಟು ದ ಲಿಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಾಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ inner.html here task, I concatenate this with ಆಗಲೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ನಾಗ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡೋದು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಅವೇ. ಹೋಗಿ ಇದೇನು ಇದ್ರ ಕೋಡ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಳಗ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ನ ಹಾಕಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ನ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. So what I did is whatever is your task that is concatenated with an icon like this bi trash. ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ. So if I choose a task you will get the task with the trash here.
ಓಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಶ್ ಸೈಜ್ ಭಾಳ ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾ ಸರ್. ಸ್ಟೈಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಲರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ರೆಡ್, ಸೆಮಿಕೋಲನ್, ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಸಮ್ 20 ಪಿಕ್ಸೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೈಲ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್, font size 20 pixel. Red color ಬಂತಿಲ್ಲ? Yes. ಹಾ ಸರ್. Okay, now I want little space after this ಇದು text. Margin. ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾ ಈಗ. ಮಾರ್ಜಿನ್ ಲೆಫ್ಟ್, Left. let us say some 100 pixel. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇದು. ಸರ್ ನಾವು ಬುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾರ್ಜಿನ್? ಅದು ಬರೇ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬರ್ತದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅದು ಉದ್ದಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಣ್ಣದಾತಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾ, sir. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದ ಲೈನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ. ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಲೋಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿವ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿ ಕಲರ್ ಆರೆಂಜ್ ರೆಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್, then we can have a ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್. margin some 20 pixel. We'll put a div here. ಈ ಡಿವ್ಗ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾ ಸರ್. ಮೈ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಾಟ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. width let us say some 300 pixel, height auto ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮೇ ಗ್ರೋ. ಆಮೇಲೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್. ಯಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಾಲಿಡ್. okay, then border width 10 pixel, then ಬಂತಿದೆ ಬಾರ್ಡರ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಇದು ಬಾರ್ಡರ್ ವಿಡ್ತ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಹಾ ಬಾರ್ಡರ್ ವಿಡ್ತ್. ಆಮೇಲೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಕಲರ್, ಬಾರ್ಡರ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಜಿನ್, ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಿನ ಸ್ಪೇಸ್ 10 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಡ್ತ್ ಹೈಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂತು. ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ. ಹೌ ಡು ಲಿಂಕ್ ಮೈ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್? ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಹಿಯರ್. ಡಾಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೇಡ ಈಗ. ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ ಈಗ ಬಂತಿಲ್ಲ ಟು ಡು ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ ವಿಡ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. ಸರ್ ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟೈಲು ಹೋಗಿ ವಿಡ್ತ್ ಸ್ವಲ್ಪ let us say some 500 pixel. So now it looks good.
ಇದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟವಲ್ಲ. ಏನೂ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಐಕಾನ್ ಅಷ್ಟು ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತು. ಈಗ ನೋಡಿದೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ index.html ಹಾಕೊಡ್ರಿ, ಹಾ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬೂಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಐಕಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಬರಿಬೇಕು. ಮಾಡ್ರಿ. ಹಾ ಸರ್. Okay, now we are able to build a to-do app, but it's not complete till you add few more features. Okay, so how do I delete when I click on the icon? So icon is also one element, right? Just as you have button, icon is an element. So icon also I can write on click equal to single delete item or delete task. And in this delete task, I have to pass the task ID. And complete like this. So what happens now is we have to write a function delete task, which should be enclosed in single quotes like this. Just see the syntax here. It starts with a single quote, delete task, opening bracket, double quote. So it means this is a text. You are concatenating task ID 0. It means 0 will go in the delete task when you click on the first trash icon. Second track icon display the task ID 1 astegane, so it will take that. Now to delete here, you have to write a function delete task ID, document dot get element by ID, task plus ID dot inner HTML equal to blank. So I have to check whether it works. Yesterday it was giving some problem. I'll run and check. Just hold 1 minute. Add a task, then go to market. If I click on the icon, it should go. It has gone now. And if I delete on this will also go. Right? So it is working. It is as simple as that. ಈಗ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಾಗ ಅಷ್ಟ ಕೋಡ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಬರಿಬೇಕು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ HTML ನಾಗ ಏನು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. So delete task is called from within JavaScript only. ನೀವು add task HTML ಇಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ. So this will display the items along with the trash icon. Icon gana on click ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲ. Okay, so let us see what happens when I convert these functions into arrow function. So I converted the first one to arrow function, and here also the second function I converted arrow function. And if I go back here and refresh, you will see the program runs properly. So you can use actual functions or arrow functions as you wish. And deletion is not happening correctly. We have to see what is the issue and we'll rectify that. So what we must do today is go back and practice what we have done without seeing the code. Will you be able to do it today? Okay, sir. Abhishek? Yes, sir. Ratri night out odibeka, full what you have done, this to-do list app you should be able to do comfortably. And tomorrow we'll see what is the issue here and rectify and proceed further. All right? Okay, sir. So this is our first application, and you can see how nicely you can build a simple application with the JavaScript, HTML and styling using Bootstrap.
right? Yes, sir. Okay, Yes, sir. we'll stop today, huh?